991 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ IPTV ਦੇ ਚੈਨਲ PC24RETV, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੌਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਲਿੰਕਡਇਨ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ PC24RETV, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6473332273 ਜਾਂ ਫਿਰ 6474240358। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਿਡਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਕੰਸੀਅਰਜ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪੈਮ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ RBC ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ 40-41 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਕੋਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਡੰਡਾ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਥੱਲੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4163719849 ਜੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਊਬਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਫਟ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 911 ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੇ ਬੈਟਰ than exposing yourself and other
road users to grave risk। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਸੋ ਬੀ ਸੇਫ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਕੀਪ ਅਦਰਸ ਸੇਫ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਮਲੈਸ ਬੰਦੇ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ 1767 ਡੰਡਸ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ 300% ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਿਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਪਰਰੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹੋਟਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 500 ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1500 ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨੋਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੈਡ ਬॉय ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਗ ਬੈਡ ਬॉयਜ਼ ਵਰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੈਪਸ ਲਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਿਕਟੌਕ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਤੇ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਸੀਵਰਸ਼ਿਪ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਟਰਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲੈ ਲਓ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਸਟਫ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਕੋ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਨੋ ਥਰੋਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਸਕ ਵਰਨਾ 300 ਸੀਰੀਜ਼, HUSQVARNA 300 ਸੀਰੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਾਸਟਕੋ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਰ ਦੀ ਪੁਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਸਪਿੰਡਲ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਉਹ ਆਟੋ ਮੋਡ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਕ ਵਰਨਾ, I hope I am pronouncing it right, but you never know, H ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ U ਸਾਈਲੈਂਟ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ HUSQVARNA 300 ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ ਜੂਨ 14 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ 11 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ। ਇੰਜਰੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ AKMI ਕਿਡਸ crop top plaid long sleeve ਹੁਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ walmart.ca ਤੇ ਸੈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Specifically the light green crop top hoodie with checkered patterns on the sleeves and pineapple embroidery. The product was sold and shipped directly from independent third-party sellers on walmart.ca. ਇਹਦੀ ਵੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਅਪਰ ਆਊਟਰਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰਾ ਸਟਰਿੰਗ ਆ that can become caught on the playground equipment, fences or other objects and result in strangulation. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਰੀਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ with model number NSMC 60SS9-C and NS-MC 80SS9-C। SKU ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ 600603237737, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 4 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 3753। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਦਿਸ ਸਾਊਂਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਫੋਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਲੇਕਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 16,000 ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ,
So, the removal of residential height limits and an estimated 40,000 people is needed to meet the province's housing and density target. So, ਉਸ ਤੇ ਠੱਪ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਬੀਚ ਤੋਂ Mr. Amrit Sura. Sir ji, thank you very much for being here. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. Thank you guys for having me again. Wonderful things, obviously, talking to you as well, Paul. I heard a little bit about some issues you had said that are happening at the present time. We just never know what the economy is bringing to us right away. However, we can certainly try to take some kind of comfort in the fact that there will be some hope in the future, right? I saw the video that you had posted about those people breaking down a furniture store. So, maybe at the end of it, they might be in some kind of regret. But over time, I'm hoping and praying that everybody remains in a good and positive situation. There's just no knowing at the present time what kind of ramifications the cost of living crisis is going to create. Your highlight on recall of products as well is certainly an eye opener, because with a lot of these containers sitting in the ports for however long they were sitting, Yes. there might be some failures. But on one point to note, a positive thing may be upcoming, because the cost of shipping units, shipping containers at the present time has come down a little bit. So that might be opening up some supply chain issues, which will drive the prices down, right? So there is hope around the corner. Let's see if in the next 3 to 4 months there's a robust turnaround on the supply side of issues. That's right. So yeah. So Canadian Real Estate Association mentioned that British Columbia, this time the average house price came at 967,000 and change. So how are the prices in your area, your city, and the surrounding area that you serve? So I think the snapshot that you've probably referred to is on all types of homes across the That's Fraser true. Valley. So we cover the Fraser Valley. Now, if we hone into one specific location, for example, if it's I'm going to pull it up right now. Yeah, for Fraser Valley, I'm seeing an average price of, I think this is HPI benchmark price, which is reported at $1,015,200. This is Right. higher than the last year's benchmark price by 2.3%. This is as per CREA, but you have better statistics. Like you can micro drill that down, Analyze right? them, yeah. Yeah. So if we're looking at a sub area of Langley, Hmm. for all the median sales or the MLS HPI price at the present time, it's 1.3 million for a detached house. And this is If we go into Fraser all Valley. property types, this is Langley City. Oh, this is Langley City.
So Yes, Langley, BC, average price comes at $1.3 million. Okay, for a detached house. for a detached house. Yeah, Okay, yeah. pretty amazing, So right? It's pretty good price, I guess. yes, I mean those kind of prices, uh, you know, early last year would have probably been in the 1.5, 1.6 quite Uh-huh. easily, right? So basically, Um, this is a steel price in Langley, BC. If average price is $1.3 million, so you are yes, buying something under by $200,000 or more. I would say at least 150 to 200,000 exactly. So what kind of houses Um, are these, Mr. Sura? This is a composite so index or composite benchmark or specific kind of housing? so detached homes, meaning your traditional three up, two down, um, with a 7,000 square foot lot, 7,000 at square foot least. lot. Okay. Yeah. So it's quite substantial. Now, having said that, the uh, the recent announcement by the government in BC is stating that any single family dwelling, Mhm. they're proposing that you can revamp that and have four separate dwellings Mhm. on that specific lot, depending on the size, distance from accessibility to transportation. That kind of thing is going to make a big impact as well. So it's really sort of it's ruffled a lot of feathers on the municipality level because obviously, when they're making these announcements in Victoria or proposals in Victoria to say, okay, this is what is the highest and best use for a piece of land, Uh-huh. um, they're not looking into the dynamics for infrastructure. Okay. So if we put a fourplex on a single family lot, Mhm. um, we have to think of water, sewer, all of those kind of things, road transportation networks. We've got to Okay. think about schools. Um, Now, yes, it's increased the value of that land, Mhm. but is it really creating more housing? Not everybody's going to turn around and say, okay, I want to take my detached home on a 7,000 square foot lot and Okay. make it a fourplex or a sixplex. Um, the options that the government has coming up with is here's here's land which is available that could be developed, Mhm. but not everyone's going to develop it. So let's say if 10% of people say, okay, I'm going to act on this, in reality, they're not really bringing forward, um, an excellent use of land because they're not producing multiple units. So on a 7,000 square foot lot, if you're putting up a sixplex, Mhm. that's only 6 units, All right? right. So meaning now, do we need to work on getting more land assemblies in order to build townhouse complexes or stacked townhomes or apartment buildings? And that's going to create a lot of that's going to that's definitely going to shake a lot of leaves off the branch, as it were, to current residents, municipality has going to have to come through and agree on whether or not this is the best way to bring more homes to the Mhm. market. So it's a good, it's a theoretically it's a great concept and idea that they bring forward, Okay. um, but is it really going to be as fruitful as they expect it to be?
One of the things was, if you're in a proximity that is about 400 meters from a metro station or a bus loop, Okay. that you could go as high as 15 to 20 stories, Okay. right? Now, obviously, the person that, or the people that own the block around the transportation hub are going to know that their property is now worth a lot more money. Absolutely. So it's going to take a developer who's got the ability to construct Mm-hmm. and bring to market concrete condominiums, right? Concrete condominiums, when you're going up high, Yeah. obviously the cost goes higher. So Yes. where is that cost then pushed forward to? The cost is pushed forward to the consumer. That's true. So we have vast land in Canada which Mm. could be explored Absolutely. for different kinds of developments. But I guess the current government is exploring all options which available to them. I mean, at the end of the day, yes, if they make highest and best use of single family lots, Yes. um, they're taking what's available on the market Uh-huh. um, and allowing us to bring potential to consumers. However, it's not really addressing the problem. Well, that I can Right? understand. So, I'm looking at Greater Vancouver area is higher price than the Langley area. So it is no, not higher. It's actually lower than that. So Langley was 1.3 million. But you said that was detached housing, right? Detached housing, yes. Okay, so this is again, this is a benchmark price for Greater Vancouver area (GVA), just like Toronto, Greater Toronto area. So this is about 1.2 million dollars more or less, slightly a few dollars below 1.2 mark. I think it is about $3,500 below 1.2 million more or less. So these are great price, right? So, if you are you looking at detached or No, well, I all don't types? have luxury of breaking that down. I'm looking at Canadian Real Estate Association's monthly update that just published yesterday or day before, I guess. So in that they only mention certain cities and they either give benchmark or they either give average price. So that data you have it, but that's if detached homes, a 5,000 square foot lot. So I guess that must be close to 2,800 square foot house, 1.3 million in Langley. That is a good thing, but what I'm seeing, which is the bigger picture here, the prices are going up in BC now. What's happening? What's changing there? Well, that's the whole new announcement, the announcement that's been made recently. So, Uh-huh. um, Because I see, so Ravi Kalam. GVA, Greater Vancouver area, went up by 4.4%. This is a really impressive increase from last year. Hmm. So we're going to So, take a quick break. that, Mr. Sura will come back after this break. And if you can share some prices with us from your neighborhood, that would be fantastic for the viewers. And if they're thinking of making a move, maybe this number can help them out. And I will see you in a while. Please don't leave. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller
would want their realtor to answer? Number one, how much is their home worth? Number two, are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਅਵੰਚਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਲੂਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆ ਰੋਲਿੰਗ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਲਾਈਫ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ
ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਲਿਟਰਲੀ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? Hello, Paul. Gee, I can see your picture, but I don't see it moving. So did you change your device? I had to change my device. Sorry about that. No problem. So now we are ready with the picture. So this is the person who is missing. So Peel Regional Police dear. are looking for a man who was reported missing in Mississauga. Richard, 21-year-old, was seen around 2 p.m. on Wednesday, November 15, in the area of Credit View Road and Bristol Road West. So this is as per police release, November 16th. He is described as being 5 foot 11 and weighing 160 pounds. He has a thin build and was last seen wearing black sweatpants, a green spring jacket and a black beanie style hat adorned with a white logo on the front. So if you have seen this person, please call 11th Division Criminal Investigation Bureau, 905-453-2121, extension 1133. So I hope this person is safe wherever he is, and he is so young. Yeah, that's not good at all. Yeah, this is not good at all. So but anyways, I hope this person is safe and sound and rejoins his family pretty soon. So do you have some numbers from your board about how the market is moving in your neighborhood? So over the Fraser Valley, out of the last 10 of 21 working days, there's been 442 sales, and 442 there's sales, and there's 1,100 listings. 1100 listings available. Okay. Yeah, 10 of the last 21 working days. So these 11 So- are the active listings technically. You are breaking up, your video freezes off and on. So looks like Mr. Sura's video is frozen. So we are waiting for him while he tries to come back. So we will continue with our broadcast. We are still waiting for Mr. Sura to rejoin the broadcast. Somehow things go messy. It's all the internet issues and some related thing. So basically, if you have seen this person, please give him a call. His name is Richard and he's 21 years old. So I would quickly like to talk about the mortgage scenarios that are going on. Remember, I kept saying that OSFI is looking closely on the fixed payment variable rate mortgages. So now they are introducing some capital requirements. It's updated capital requirements for negative amortization mortgages, which will impact 4 big banks. What's going on? So which will impact 4 big banks by this OSFI's new capital requirement for negative amortization. I'm not going to go in too much in detail, but OSFI was looking at
fixed payment mortgages for literally 1 year now, and they are sensing great dangers to the borrowers. The risk goes higher because the payment is 2000, just for an example, but the interest payment itself has crossed $3,000. So then what happens is mortgage keeps on accumulating, and when that happens, what goes around is your mortgage balance keeps going up and up. Rather than principal reducing, you are paying more and more and more at the end of the term. So basically, this is a very dangerous situation. So four major banks are going to be affected by this announcement. So Scotiabank and National Bank of Canada, they only offer ARM mortgages, adjustable rate variable mortgages, where monthly payment keeps fluctuating as the prime rate changes. But for the other four banks, this is going to be a serious issue. But they say we can manage it. It's manageable. There is an institute called Fitch, and he says it won't affect too much. But let's see how things unfold, because OSFI, the Office of Superintendent of Financial Institution, is very seriously looking into this, and in the future we may see these products being stopped altogether. And not only that, this will also affect the insurers who are insuring these products for now. So let's see how things unfold. Yes, Mr. Sura, I see you're back on your computer now. Yeah. So at the present time, if you're looking at numbers as far as move-in ready homes are concerned, if we look at Langley, Aldergrove area, so it is in the Fraser Valley. The Okay. cheapest house with two kitchens, which is Okay. important these days, a 5-bedroom house is listed at 1.2 million. Okay, and that's in the last 30 days that that listing has come up. Okay. Just a point to note, there's an open house this weekend. It's been on the market for 24 days. If this was listed last year, this would have probably sold within a few days, right? Absolutely. Now the scenarios have changed. It's become more of a robust buyer's market where buyers have the opportunity to, do their due diligence, go in, have a look, make sure it's inspected. If there's some roof repairs required, maybe they can negotiate some terms from the seller and say, hey, listen, can you give me some money back at completion for the roof? So Yes. things like that are certainly what's happening. So what we have transitioned into, and for the people seeking some opportunity, they would be quite wise not looking at the rate. They'd be quite wise in putting pen to paper and negotiating terms which are suitable for them to make that purchase, because these kind of prices are not going to last, right? So once the rates start coming down, what happens? The prices start going up. Yes. And that's So normal, even if the it's a, market dynamic, right? This is how it usually works. yeah. So if we fast forward 6 months, if somebody's going to think, okay, the rate is going to be half a point, half a percent lower, 50 bips lower, or 1% lower, calculate the difference in the Okay. payment that you're making. So for every 100,000 at the present time, it's $650. So a $1 million mortgage is going to be 6.5 grand, right? So if there's a uh, 1% reduction in the mortgage rates, what would be the difference in payment? That's true. If we do the math, what would the math look like for that kind of drop? Here, we can do it right now. I mean, at the end of the day, You are doing the calculations now?
Let's do it. Okay. Well, So I'm very bad with the calculation. I leave that to you. so $1 million mortgage, You want to 25-year. calculate the Are you seeing mortgages? Yeah. 25-year amortization? Well, if they're putting 20%, then it will be 30 years. Okay, so let's say 30 years, right? Yeah. So it's $1 million balance, right? Yeah. Monthly payment. Currently it's 7%. So okay, 6.5, as we said. Mm-hmm. If it goes down 1%, Mm-hmm. it's 59.48. What price are So we 6.5. taking for this house? It's a $1 million mortgage. Mortgage So amount the is 1 property million. is $1.2 million dollars. How much is the property? Yes, 1.2 million. Okay, the property is $1.2 million dollars, Yeah, and 20% down. they put on 20% down payment, which is Yeah, $240,000, right? 240K. Okay. And they get amortization of 30 years. What rate are we Yeah. talking? Well, current rates are up to 7%, between 6 and 7%, right? Okay, let's take 8% because there is qualifying criteria too, right? Right. Okay. So the term is 5 years, insurance premium no Mhm. payment, and province is BC. Yes. And let's calculate. So monthly payment is $6,958. This is a qualifying rate, right? Okay. This is a qualifying criteria. Monthly payment close to $7,000, and in 5 years you would have paid $369,000 in interest and Hmm. $48,000 in principal. Wow, wow, that's fantastic, isn't it cool? So, but It's if you get the fantastic for the rate of, bank. let's say, 6.74%, which may be Hmm. your actual rate, and then your calculation come down to $6,162. So qualifying rate gives you about $800 more payment. So depending upon the insurer's criteria, which here in Ontario is 39.44% of your Hmm. gross income. So you have to qualify within those parameters. So that is $7,000. So if you multiply $7,000 by 12, it is $84,000, right? Okay. For $84,000 multiplied by 0.39, sorry, divided by, I guess. So your income should be close to $216,000. This is just a ballpark number. This may change depending upon exact Hmm. calculation, but this is just a number to give you an idea, right? So So this is not combined a household something income. etched in stone, Right. right? So income requirement, and this may be higher income because we are not taking the income at qualifying rate. We are taking the income at contract rate, Hmm. right? So there are some valid news that the housing market may go further down the drain. So I would suggest, if you are looking to buy and sell within the next 30 days, jump in right now. There's no guarantee, even though they keep saying Bank of Canada will not hike interest rates, and I truly believe it doesn't happen. But at the last second, something else comes up. So, That's right. so get into a house as soon as possible, or sell it off as soon as possible, because there will not be a second chance. This is going to be your final chance. Get into the housing, stay there for 2 3 years, and you will see your happy face when you will tell people
how brave and adventurous you were when you bought a house when no one was buying, right? Then you will tell stories about your adventure. Well, that's just it. I mean, here, with the things that go on in the pre-sale community, when you get realtors going in and pushing their clients to buy the pre-sale, and don't think about your mortgage until 6 months from that. A lot of those scenarios are coming to fruit now, where people are losing their deposits. They Yeah. didn't get the pre-qualification when they could, and now they're regretting it. And some people who got the pre-qualification at 3.74%, are thankful that they went and got the pre-approval in place, because that was the right thing to do. Amrit, there were times when the interest rates were 11.5%, 12%, 13%. People still bought houses at that. Yes, So someone who has to shelter was buy will required. always move forward. Someone who doesn't have to buy, Hmm. even though you give it for free, they will find some fault of not doing a trade in the real estate industry. This is how it works, unfortunately. Hmm. So sales are still happening. Yeah, So close to sales are 46, still happening. 4700 houses sold in GTA. That means there were as many buyers as many sellers, because people who sold, they also bought. So transactions were going on. So it doesn't mean the market is stopped. So agents who do not care about the economic trends or market, they don't even read where the market is going. They just do what they were doing many times more. That's how they stay in the Hmm. industry, right? If they were using, let's say consider their effort now when changed, their efforts are 1 multiplied by 5. They are 5 times more proactive, because there are always right people to buy with the right agent at any point in time. So this is what I would recommend if you're looking for exceptional service. Yes, exceptional, not ordinary, nor slightly higher than ordinary, exceptional, where you will so fast in Greater Toronto, and I want to work with them again and again. Calling it a day. If you have 2273 is where you can reach me, and you can reach Amrit Sura at 778 999 1531. So 778-999-1531. So give him a call. Unfortunately, his line got disconnected. So it seems like he has a bad internet connection today. But that's okay. It happens. We live in a technology world, and technology can always fail us. So before we leave, I will once again say, do not get intimidated by the news that we share with you. We try to keep you updated, but at no time though that news is intended to stop you from taking your step forward. So if you are willing to buy, we are willing to help you in a very exceptional manner. So do not forget to share the news. If you see this person, his name is Richard. He is 160 pounds, and he was last seen in Mississauga. He's missing since 2 p.m. on Wednesday, November 15. Please call Peel Police at 905-453-2121. Extension is 1133. Please help him come back home. So I hope everything is okay with this individual. Our good wishes are with him. So unfortunately things happen that are beyond our control. So ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਫੈਲਟ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ
ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੋ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।